সো নর্মালি এখন ভাইরাসের কারণে সব কিছুই খুব থমথম অবস্থা বিরাজ করতেছে। সো হোয়াট শুড ইউ ডু when you are putting your car in the garage or putting your bike, whatever, everything that has a battery in it, it must need to be, it have to take some care. Okay, so আমি যেটা করবো আপাতত এটাকে আনকভার করি। ফার্স্ট অফ অল, oh baby, I missed you that much. I really loved riding her. বাপরে, বাইরে বাইকে চলতেছে। ওকে, একটু বাইরে যেতে হবে, এটা বাধা করতে হতে পারে। অবভিয়াসলি মনে রাখবেন, নেভার ফরগেট টু লক দেম আপ। ওকে, yeah, you are in a garage and they will say that it's protected, but never trust on them, never ever trust on them. রিসেন্টলি আমার ফ্রেন্ডের অনেক দামি একটা সাইকেল চুরি হয়েছে এরকমই সো কল্ড গ্যারেজ থেকে। সো প্রথমে বাইকটাকে চাবি লাগাই দিবেন, ইগনিশন অন, ইঞ্জিন কিল সুইচ অফ, এভরি আদার সুইচ, হেডলাইট ইজ অফ, ফগ লাইট ইজ অফ, ইন্ডিকেটর ইজ অফ। Try to give a kick. It's very necessary. Okay, silencer bike uncover করে দেন। Let the bike heat up for 5 minutes, then push. Don't wait that much because এতদিনের বাইকটা পড়ে আছে, ইঞ্জিনের সব জায়গায় এখনো ইঞ্জিন অয়েল যাইতে পারে না। অ্যান্ড ক্লাচ চেপে ধরলে যেটা হয় যে ক্লাচের ভিতরে চিপাগুলোতে ইঞ্জিন অয়েলগুলো ফ্লো করতে পারে। ওকে, এতগুলো চাবি কখনো রাখা রিকমেন্ডেড না, আমি রাখছি এই লকটার জন্য। তো একটু হিট হোক, heated. Gloves, mask is very mandatory right now. Remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. In the deep of my mind, how long do I got to keep you? Down in the deep of my mind, I call for you and you're always. তবে সেটা হচ্ছে অ্যাজ ইঞ্জিনটা এখন হিট হয়ে গেছে, তো হিট করা গাড়ি বাইক কখনোই কভার আপ করা যাবে না। ইট ক্যান ড্যামেজ ইউর পেইন্ট কোয়ালিটি। অলওয়েজ রিমেম্বার, হিট করা ইঞ্জিন কখনো কভার আপ করা যাবে না। অলসো ফর সাইলেন্সার্স। সো এখানে যেটা করছি যে সাইলেন্সারটা কভার থেকে সরিয়ে রাখছি, অ্যান্ড ইঞ্জিনটাও যাতে যথেষ্ট বাতাস লাগে এর জন্য আমি ইঞ্জিনটাকেও কভার করার চেষ্টা করছি। না ঢাকতে পারলে সবচেয়ে ভালো হতো, কিন্তু আমি আপাতত মনে হয় না বাসার নিচে নামবো। অ্যান্ড উপরে কনস্ট্রাকশন কাজ চলতেছে, এই কারণে ধুলাবালি অনেক বেশি আসে। সো দেখা যাক, মোটামুটি যতটুকু পসিবল ইঞ্জিনটাকে বাতাস লাগার ব্যবস্থা করে দিয়ে যাই। দ্যাটস অল। এইভাবে ইঞ্জিনের পোর্শনটা জাস্ট একটু খুলে রাখবেন সাইলেন্সার সহ। অ্যান্ড দিস ইজ মাই অ্যানাদার বাইক। মেনলি এটা সিটি কমিউনিটির জন্য ভালো, অ্যান্ড আই রাইড হার ফর হাইওয়ে পারপাসেস টিল নাও। ওকে, দেন বাই বাই।
আল্লাহ হাফেজ, দেখা হবে আবার পরবর্তী কোনো টিপস নিয়ে।